Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Может, и мальчики бегают. Скажите ему, что это дорожный контроль. Гости, пожалуйста. Ой, классно, посмотрите, только в интернете видишь. Здравствуйте. She ain't got no money in the bank. She be walking around acting all stank. And now she at the party looking at me. Hope that she can get saved by me. She ain't got no money in the bank. Здравствуйте. А что? 3 гривночки. 3 гривны? А что, за въезд, да? А что 3 гривночки? Подскажите нам, пожалуйста. У нас администрация есть. Пожалуйста, можете проверить. Какую администрацию? Возьмите. Бухгалтерия. Бухгалтерия? Бухгалтерия. Валентина Александровна, по-моему, да? Нет. А кто? Въезд на территорию. Въезд на территорию, да? На каком основании вы денежные средства Мы взимаете? арендуем территорию. Ну, Так, а вы хорошо. знаете, как должна быть оборудована парковка? Вы же за парковку деньги берете? А за что? За въезд. За въезд? А что такое въезд? А что такое въезд, подскажите нам? Объясняю. Вот вы въехали, поставили машину. Так, Нет, поставили да, машину. Конечная какая у нас тема? Ставим машину, правильно? То есть парковку. Вы продаете услугу парковки. Да, нет. Что нет? Именно въезд на территорию. Въезд на территорию вы продаете? А если я заеду и выеду? А каким законом вы... Ничего. Можете, вы в течение дня можете, вот чек у вас есть? Нет, А смотрите, у вас там написан знак, да? Парковка. нет, Вот там нет, платный, вот знак висит там, да? Нет, там не у нас. Как это не у вас? А у кого? Вот перед вами знак. Вон, парковка, смотрите, вон Смотрите, знак. парковка. Видите? Вы да? что арендуете? За что вы въезд? За что вы берете То есть деньги? мы смотрим за этим, за вазоном, за дорогой. Да, потому что Чтобы мы понимали. Директор предприятия «Автосервис». Автосервис Диденко АИ, да? Екатерина Сергеевна. Диденко Екатерина Сергеевна. Да, смотрите, что у вас интересно написано. Автостоянка. Правильно, надо проводить. Согласны? Ну. Стоянка, согласно этому. Смотрите, вот я вам тоже покажу, да? Что написано? Прочитайте еще, пожалуйста, официальный документ. Подождите, государство. When you're thinking, damn, what is this? That's us. Making speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Jay, something crazy when that bassline bump. We just getting started, but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight, so what? Come on everybody, put the drink down, bounce. Pull up with a hottie to the Finktown sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started, man, I think right now. On with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you're feeling too gone. Move on, summer and NY. Rhymes and good times on the Upper West Side. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. We got a little time left, let's live. Blow it up, we just West Side kids. Put it to rest and address that biz. Добрый день. Инспектор полиции. Вызов поступил
Жалобы, что у вас парковка платная. Хотел бы поинтересоваться, зачем у вас парковка платная? У нас, во-первых, не парковка, а наша территория. На эту территорию могу вам показать вот документ. Почему вообще как написано автостоянка? То есть вы берете деньги за автостоянку все-таки? Мы берем деньги за въезд на нашу территорию. А где же должна быть автостоянка, скажите? У меня нигде. Ну где у вас в документах зарегистрирована автостоянка? У меня Покажите. нету автостоянки нигде. Нигде. У меня Хорошо. есть моя Возвращаемся. земля. Хорошо, отлично. Ваша земля. Возвращаемся в чек, который вы выписываете при оплате. Если как бы дадут разрешение, в чем мы сомневаемся. Я пока не получу. Хорошо. Вот это вот. Но взимать денежку вы больше Мы не вас просим будете. просто... Нет, не будем. Все, пускай снимут таблички, Спасибо. потому что мы остановились одного человека, говорит, а за что вы платите? Он говорит, так тут же ж написано, я и плачу. Ну, Да у знаете, нас тут все заезжают просто Снимут за таблички красивые сейчас? глазки. Какие таблички? Ну, нужны? въезд 3 гривны там. Хорошо. If you wanna get down, when they ask, say up. We gon' run this town. We gon' run this town. Run this town. We gon' run this town. We gon' run this town. Yeah, I told you that I'm gonna run it. Keep it at 100 till we end up on the summit. Feel it in my stomach cause I'm getting heavy from it. Just because I need it doesn't mean that I don't want it. I mean the vibe, keep it going strong. End up on a bomb if you happen on a song. Play the record live, keep it clapping from beyond. Wes, I never stress, we just laughing and respond like, get up if you're gonna get crazy. We be running on this town, no Jay-Z. Told you that I'm on a whole different level. Opposite of cold, like the home of the devil. Beat up on the road with the pedal to the metal. I'm a rebel when I'm running this track, get the memo. Check my MO, always get it live. Jay is on the slide, I got something on the side. No lie, I'll be running when I rise. Always gonna fly, keep it bumping from the sky. If you wanna spaz on a beat, go do it. If you been asleep, show knees, y'all blew it. Y'all better be ready when that hook come round. If you tryna get up, then you better get down. Сегодня были, значит, Кирова, Новозаводская, авторынок, въезд. Также поступили нам звонки. После долгого батла такого, благодаря полицейским, которые приехали, все-таки руководство авторынка или въезда вот этого, согласилось с тем, что оно берет деньги незаконно за въезд. Разобрались, увидели. Теперь, ребята, можете заезжать сюда бесплатно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все будет круто. Everybody get up. If you wanna get down, when they ask, say up. We gon' run this town. We gon' run this town. Run this. За парковку деньги берете? А за что? За въезд. За въезд? А что такое въезд? А что такое въезд, подскажите нам? Объясняю. Вот вы въехали, поставили машину. Так, Нет, поставили да, машину. Конечная какая у нас тема? Ставим машину, правильно? То есть парковку. Вы продаете услугу парковки. Да, нет. Что нет? Именно въезд на территорию. Въезд на территорию вы продаете? А если я заеду и выеду? А каким законом вы... Можете, вы в течение дня можете, вот чек у вас есть? Нет, Посмотрите, у вас там написан знак, да, парковка. нет, Вот там нет, платный, вот знак висит там, да? Нет, там не у нас. Как это не у вас? А у кого? Вот перед вами знак. Вон, парковка, смотрите, Смотрите, вон знак. парковка. Видите? Вы да? что арендуете? За что вы въезд? За что вы берете То есть деньги? мы смотрим за этим, за вазоном, за дорогой. Да, потому что... Пожалуйста, чтобы мы понимали. Директор предприятия «Автосервис». Автосервис Диденко Екатерина Сергеевна. Диденко Екатерина Сергеевна. Смотрите, что у вас интересно написано. Автостоянка. Правильно, надо проводить. Согласны? Стоянка, согласно этому. Смотрите, вот я вам тоже покажу, да? Что написано? Вон выйдите, вон Новозаводская. Почему не выходить? Прочитайте еще раз, пожалуйста, официальный документ. Подождите, государство. When you're thinking, damn, what is this? That's us. Make it speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. У меня Покажите. нету Это вы нам- автостоянки нигде. Нигде. У меня есть Хорошо. моя Возвращаемся. Хорошо, отлично. Ваша земля. Возвращаемся в чек, который вы выписываете при оплате. Если как бы дадут разрешение, в чем мы Я сомневаемся. пока не получу. Хорошо. Вот это вот. Но взимать денежку вы больше Мы не вас будете. просим просто... Нет, не будем. Все, пускай снимут таблички, Спасибо. потому что мы остановились одного человека, говорит, а за что вы платите? Он говорит, так тут же ж написано, я и плачу. Ну, Да у знаете, нас тут все заезжают просто Снимут за таблички красивые сейчас? глазки. Какие таблички Ну, нужны? въезд 3 гривны там. Прошу. If you wanna get down, when they ask, say up. We gon' run this town. We gon'
you that I'm gonna run it. Keep it at 100 till we end up on the summit. Feel it in my stomach cause I'm getting heavy from it. Just because I need it doesn't mean that I don't want it. I mean the vibe, keep it going strong. End up on a bomb if you happen on a song. Play the record live, keep it clapping from beyond. Bustin' never stress, we just laughing and respond like, get up if you're gonna get crazy. We be running on this town, no Jay-Z. Told you that I'm on a whole different level. Opposite of cold, like the home of the devil. Beat up on the road with the pedal to the metal. I'm a rebel when I'm everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Jay, it's something crazy when that bassline bump. We just getting started, but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight, so what? Come on everybody, put the drink down, bounce. Pull up with a hottie to the Finktown sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started, man, I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you're feeling too gone. Move on, summer and NY. Rhymes and good times on the Upper West Side. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. We got a little time left, let's live. Blow it up, we just West Side kids. Put it to rest and address that biz. Добрый день. Инспектор полиции. Вызов поступил жалобы, что у вас парковка платная. Хотелось бы поинтересоваться, зачем у вас парковка платная? У нас, во-первых, не парковка, а наша территория. На эту территорию могу вам показать вот документ. Почему вообще, как написано, автостоянка? То есть вы берете деньги за автостоянку все-таки? Мы берем деньги за въезд на нашу территорию. А где же должна быть автостоянка, скажите? У меня капитан... Ну где у вас в документах зарегистрирована автостоянка? She ain't got no money in the bank. Здравствуйте. А что? 3 гривночки. 3 гривны? А что, за въезд, да? А что 3 гривночки? Подскажите нам, пожалуйста. У нас администрация есть. Пожалуйста, можете... Какую администрацию? Возьмите. Бухгалтерия? Бухгалтерия. Валентина Александровна, по-моему, да? Нет. А кто? Въезд на территорию. Въезд на территорию, да? На каком основании вы денежные средства Мы взимаете? арендуем территорию. Ну, Так, а хорошо. вы знаете, как должна быть оборудована парковка? Вы же... Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Слушайте, мальчики бегают. Скажите ему, что это дорожный контроль вообще. В гости пожалуйста. Только в интернете видишь. Здравствуйте.